let's start here. Algebraic expression. We have new topic here is algebraic expression. Okay, algebraic expression is the new topic. In this we have to factorize here. Yeah, factorize गर्नुपर्ने हुन्छ. For that we need here formulae, many more formulae, and you have already studied also. त्यही formulaहरू I'm just revising here. Okay, in algebraic expression, first of all, okay, let's write the formula for you know the formula for a plus b whole square. Okay, what is the formula for a plus b whole square? A square plus 2ab plus b square. Okay, this formula you have to know. अब चाहिँ यो भनेको expanded form मा. This formula is in expanded form. Okay, यो expanded form को formula लेख्दा छ है हामीहरु a plus b को whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Okay, अब यो formula simply okay यो हामीले a plus b square भनेको के हो? Here you can see here a plus b whole square means if you have to write here in factorized form मा लेख्ने हो भने यो भनेको simply a plus b into a plus b. Okay, in this way you have to write. While factorizing, if we are going to factorize this a plus b whole square, if we are going to find your SCF, LCM find out गर्ने बेलामा यस्तो expression छ भने we have to simply write here a plus b into a plus b. Okay, a plus b into a plus b भनेर लेख्नु पर्छ है त्यो बेलामा a plus b into a plus b. यो अब यो a plus b into a plus b, this is in the factorized form. यो factorized form मा छ हो यो दुईटा like simple algebraic multiplication. Okay, if you multiply here this two, okay, then you will get here a square plus 2ab plus b square. यो त त्यसरी derive भएको formula हो. Okay, so you can see here a ले a plus b लाई multiply गर्ने simply a into a plus b, then plus b, b ले पनि a plus b लाई multiply गर्ने. This is the simple algebraic multiplication. Okay, if we multiply here a plus b with a and then plus a plus b with b, then a into a means a square. Okay, a into a means a square plus a into b is ab. Again b into a is, you can write here ab. अब ab र ba भनेको same thing. Okay, we can write here ab, and then plus b square. b into b is b square. So what we can write here, a square plus ab plus ab. These are two like terms. You 1ab plus 1ab हो. 1ab plus 1ab means 2ab plus b square. Okay, same formula we derived here. Look at here. A plus b को whole square भनेको a square plus 2ab plus b square, a square plus 2ab plus b square. Okay, same. त्यही भएर अब यो यति मात्र a plus a square plus 2ab plus b square मात्र हैन, यसको another formula is also there. Okay, so and अर्को a plus b को whole square को another formula is also there. So let's write that one also. That is a minus b whole square plus 4ab. Okay, remember this one. यो a minus b को whole square plus 4ab पनि हो a plus b को whole square को formula. Okay, यो a plus b को whole square is equals to a minus b whole square plus 4ab. So if you solve it, you will get here a square plus 2ab plus b square. Again, यसलाई हामीले solve गर्यौं भने you will get here a square plus 2ab plus b square. That is again the formula for a plus b whole square. Okay, let's solve गर्दाखेरि you know the formula for a minus b whole square. A square minus 2ab plus b square हुन्छ plus 4ab. Okay, so यसमा त अब हामीले यो 2ab and 4ab, these are like terms. यो भनेको 4 minus 2, 4ab minus 2ab. Okay, 4ab minus 2ab भनेको you will get here a square plus 2ab, a square plus 2ab plus b square. So look at here, this one a square plus 2ab plus b square means it is again a plus b whole square. So remember here a plus b whole square को हामीले factorize formula छ भने a plus b into a plus b, you have to remember that one. Expanded form formula हो भने a square plus 2ab plus b square. Okay, sometimes we need this formula also. A plus b को whole square भनेको a minus b को square plus 4ab. This formula also we need. Okay, so these are the formula to memorize. Yeah, memorize गर्नुपर्ने formulaहरु. Okay, I am writing inside the box. Box भित्र लेखिरहेको छु है. एउटा formula यो भयो.
फ्याक्टराइज फर्मुला चाहियो भने दिस इज एनदर फर्मुला ओके र फेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ एक्सपान्डेड फर्ममै यो फर्मुला पनि चाहिन सक्छ ओके सो यु हेभ टु मेमोराइज दिस फर्मुले इन केस अफ a plus b होल स्क्वायर a plus b को होल स्क्वायर को केसमा यो फर्मुला थाहा राख्नु पर्यो अब a plus b को होल स्क्वायर इफ यु नो फर द a plus b होल स्क्वायर देन यु नो फर द a minus b होल स्क्वायर अल्सो ओके ल अब यो a plus b को होल स्क्वायर को लागि भयो भने नाउ लेट्स डू फर द a minus b होल स्क्वायर ओके सो सिम्पली आई एम राइटिङ हियर अब 2 नम्बरमा हेरौँ इन 2 नम्बर a plus b होल स्क्वायर थियो अब नाउ a minus b होल स्क्वायर a minus b होल स्क्वायर हुँदा यहाँ फर्मुलामा के हुन्छ त हियर देयर विल बी माइनस ओके a minus b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ओके सो फ्याक्टराइज फर्मुला के हुन्छ त फ्याक्टराइजिङ फर्मुला a minus b को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु अब बोथ माइनस लेख्नु पर्यो a minus b हियर अल्सो a minus b ओके अब यो फर्मुला त हामीले ड्राइभ गरेको यो सिम्पली ड्राइभ गरेका छौं यसलाई पनि हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने विल गेट हियर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ओके अदरवाइज यु क्यान सी हियर यो a ले a minus b लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो बीचमा माइनस साइन छ सो यु हैव टु राइट हियर माइनस b ले पनि a minus b लाई नै मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ओके सो a into a is a स्क्वायर देन दिस इज माइनस ab किन माइनस a into माइनस b भनेको माइनस ab माइनस b into a भनेको अगेन माइनस ab and minus into minus is plus b square so this is a square minus minus अब माइनस माइनस के हुन्छ त प्लस हुन्छ हामीले एड गर्ने हो तर साइन त माइनस नै हुन्छ ओके यो भनेको माइनस 1ab and minus 1ab माइनस 1ab माइनस 1ab भनेको माइनस 2ab okay then plus b square अब यो a minus b को होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ त a minus b होल स्क्वायर is equals to यहाँ हुन्छ a plus b होल स्क्वायर अब and here will be minus 4ab okay a plus b होल स्क्वायर minus 4ab so this will be यो भनेको अब यहाँ प्लस हुन्छ भने यहाँ माइनस हुन्छ okay here will be minus so minus 4ab plus 2ab भनेको you will get here minus 2ab okay so in this way we got here a square minus 2ab plus b square these are the formulae related to a minus b whole square okay यो a minus b को whole square को फर्मुलाहरु है remember this formulae a minus b को whole square भनेको a square minus 2ab plus b square a minus b whole square को factorized formula a minus b into a minus b another formula sometimes we may need this formula also a minus b को whole square भनेको a plus b को whole square minus 4ab हो यसलाई सल्भ गर्दा पनि we'll get the a square minus 2ab plus b square that's why this also we can write okay so this is all about a minus b whole square formula now let's move to the another one okay now third one let's write the formula for a square plus b square do you know what is the formula for a square plus b square यो पनि derived formula हो यो a square plus b square को formula okay this also we can derive हामी यसलाई पनि derive गर्न सक्छौं है दुईटै फर्मुला derive गर्न मिल्छ okay first one यो फर्मुला कहाँबाट derive भएको भने a plus b को होल स्क्वायर बाट derive भएको okay you can write here we know that you know the formula for a plus b whole square do you know अघि भर्खरै त गरिसकेका छौं a plus b को होल स्क्वायर को फर्मुला you know okay a plus b को होल स्क्वायर को फर्मुला के हुन्छ त a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ओके हो यही फर्मुलाबाट यो फर्स्ट फर्मुला डिराइभ भएको लुक एट हियर a plus b को होल स्क्वायर when this 2ab comes this side okay when this 2ab comes on the left hand side then this is minus 2ab is equals to a square plus b square and the remaining terms here a square plus b square okay isn't this look at here a square plus b square is equals to a plus b whole square minus 2ab अब कहिलेकाहीँ if you कहिलेकाहीँ बिर्सियो भने फर्मुला बिर्सियो भने you can use this one यो अब a square plus b square को फर्मुला okay Alok was saying that a plus b a minus b
That is not the formula for a square plus b square है. A square plus b square को एउटा फर्मुला यो. Okay, so यसलाई हामीले यसरी अरेन्ज गरेर लेख्यौं भने therefore we can write here a square plus b square is equals to a plus b whole square minus 2ab. Okay, in this way we can write. एउटा फर्मुला यो. अब एउटा फर्मुला त डिराइभ भयो. अब त्यसो भए अर्को फर्मुला कहाँबाट आएको होला? एनदर वान. a minus b को होल स्क्वायर बाट आएको फर्मुला हो त्यो अर्को. अगेन a minus b को होल स्क्वायर is equals to, you know the formula, a square minus 2ab plus b square. Okay, this is the formula for a minus b whole square. Oh, यसबाट पनि त a square plus b square को formula we can write again. Okay, simply write here a minus b whole square. When this minus 2ab comes on left hand side मा आयो भने it will be plus 2ab. Plus 2ab is equals to a square plus b square. Okay, now just exchange all the terms. Your terms like LHS को RHS मा RHS को LHS मा लेख्दा. Okay, no thing will be changed. A square plus b square is equals to a minus b whole square. A minus b whole square. Then plus 2ab we can write. Okay, keep inside the box. In this way we can derive this formula also. यो a square plus b square को formula हामीले दुईटा formula कसरी आएको रहेछ त? Okay, from a plus b whole square and another from a minus b whole square. हो यसरी आएको फर्मुलाहरु है. ल हामीले यहाँसम्म लेखिसक्यौं. Okay, up to now we have completed the formula for a plus b whole square, a minus b whole square, and two formulae related to a square plus b square. Okay, now let's move to the formula for a plus b whole cube, a minus b whole cube. Okay, अब हामीलाई त्यो फर्मुला जान्नु भनेको हामीलाई अरु फर्मुलाहरु again we can write from there. Fifth number let's write the formula for a plus b whole cube. Okay, do you know the formula for a plus b whole cube? A cube हो. First मा हाम्रो a cube हुन्छ. Okay, a cube. Then plus 3a square b plus 3ab square and then plus b cube. Okay, this is the formula for a plus b whole cube. यो भनेको expanded form को formula हो. a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube हो. अब यसको हामीलाई factorize formula चाहियो भने factorize formula भनेको a plus b को cube भनेको a plus b यसलाई 3 पटक मल्टिप्लाई गर्ने हो. a plus b into a plus b. Okay, now if you know the formula for a plus b whole square, a plus b को whole square को formula थाहा छ भने यसलाई a plus b मात्रै लेख्ने र यो भने त a plus b को whole square हो. Okay, a plus b को whole square हो. Now we are going to use the formula for a plus b whole square. A plus b as it is a plus b को whole square. Okay, the formula for a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. Simply I am deriving here this formula. यो formula derive गर्दैछु है. किन भन्दा factorize form मा I have written here and now I am deriving it. यो derive गर्दाखेरि a plus b को whole square को formula I have written here. Okay, ल यो लेखिसकेपछि अब के गरौँ त? Let's multiply. Multiply भनेको a ले सबैलाई multiply गर्ने हो, b ले पनि सबैलाई multiply गर्ने हो, isn't that? Okay, so a square plus 2ab plus b square. Okay, then plus b a square plus 2ab plus b square. Okay, we are going to multiply here. What will get here? Okay, a into a square. Okay, a into a square is a cube. Okay, square यहाँ सधैँ छ, यहाँ power 1 छ, 2 plus 1 indices थाहा छ भने पनि you can know. Okay, otherwise a into a square भनेको a cube. Then plus यसमा अब a ले 2ab सँग मल्टिप्लाई गर्दा 2 as it is, a into a is a square and then b. Okay, यहाँ a ले b square सँग मल्टिप्लाई गर्दा ab square will get. अब हामी यस पछाडी हेरौं. अब यो जनरली a लाई अगाडि लेख्ने, b लाई पछाडी लेख्ने, अल्फाबेट अनुसार मिलाएर लेखिरहेका छौं. Okay, so b into a square is a square b plus 2, then b into ab भनेको के हुन्छ त a अनि b square.
Okay, दुईटा b भयो, b square and then plus b into b square is b cube. Okay, now let's add here the like terms. Like terms are like add गरौँ. अब a cube मा अरु कुनै cube वाला term छैन, a सँग related. Okay, so a cube मात्रै भयो. Plus you can see here 2a square b, a square b. These are like terms. 2a square b र a square b भनेको these are like terms. 2 plus 1 3. So we can write here 3a square b. Again ab square and 2ab square. These are also like terms. So this we can write here 3ab square. Then plus b cube. यही formula है त. Look at here, same formula. हामीले अघि लेखेको formula यसरी derive भएको formula. Okay, a plus b को whole cube is equals to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. त्यसैले यहाँ formula भनेको you have to memorize this one. यो expanded form को formula you have to memorize here. Okay, यो expanded form को formula. And this one is the factorized form formula. यहाँ हामीले जुन यो लेखिरहेका छौं, this one is the factorized form formula. Factor मा हामीलाई चाहियो भने यो formula युज गर्नु पर्यो. अब यो बाहेक पनि हामीले यही formula हामीले a plus b को whole cube को another formula also you have to know. Okay, that formula is त्यो भनेको simply यसैबाट derive हुने हो. a plus b को whole cube को formula के हुन्छ त? So just write this one. एक पटक फेरि लेखौं यो a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Okay, so this is equals to we can write here. Now let's arrange. यसलाई arrange गरौं. Arrange गर्दा a cube you have to write here, then plus b cube. Okay, we have written this b cube here. Then other as it is copy here. 3a square b plus 3ab square. So a cube plus b cube. Okay, now let's take common from here. यो दुईटाबाट common के आउँछ त? 3 3 सधैं छ. Okay, यो a square छ, a छ भने a common आउँछ, b छ, b square छ भने b common आउँछ. a plus b whole cube is equals to a cube plus b cube plus 3ab a plus b. This is also the important formula. Okay, so remember अब सम्झिराख्नु पर्यो है. अब एउटा कुरा के हो भने a plus b को whole cube मा यतापटि माइनस कहिले पनि आउँदैन. यता माइनस हुँदैन है. अब माइनस त कति बेला आउँछ? अब हामी फेरि यसैबाट अर्को एउटा ट्र्याक गर्दैछौं, त्यसबाट आउँछ a cube plus b cube को फर्मुलामा चाहिँ आउँछ माइनस. ओके, यो a plus b को क्यूब फर्मुला लेखिरहेका छौं भने you won't get minus on the right hand side. ओके, राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ माइनस आउँदैन. अब हामी यसैसँग रिलेटेड अर्को फर्मुला a cube plus b cube को फर्मुला चाहिँ we will get from here. अब यसबाट हामी a cube plus b cube को फर्मुला we are going to derive. अब डाइरेक्ट यो थाहा छ भने अब हामीलाई ड्राइभ गर्न गाह्रो छैन है. यहीबाट आइसक्यो छ. You can see here a cube plus b cube को फर्मुला 3ab यता आउने बित्तिकै आउँछ. Okay, so let's write. Okay, now let's write here in 6 number. ल 6 number मा लेखौ है. Okay, you have studied the formula for a cube plus b cube also. So do you know the formula for a cube plus b cube? Okay, now look at here. A cube plus b cube को एउटा फर्मुला हुन्छ a plus b अनि a square minus ab plus b square. Okay, this is one formula. यो factorized formula. Okay, this is the factorized formula. यो factorize गर्ने formula. हाम्रो यसको value finding formula पनि हुन्छ. That we are going to write here. Okay, यो पनि हामी derive गर्छौं. अर्को एउटा value finding formula पनि लेखिहालौं है. a cube plus b cube को value finding formula भनेको a plus b को whole cube then minus 3ab a plus b हो. यो दुईटा फर्मुला है. ओके, यसलाई हामी के भन्छौं? यसलाई हामी expanded form formula पनि भन्छौं. यसबाट भ्यालु फाइन्ड गर्न पनि काम लाग्छ. त्यही भएर भ्यालु फाइन्डिङ फर्मुला also we can say. ओके, त्यही भएर this one is factorized formula, this is value finding formula. यो फर्मुला हामीले नयाँ यही फर्मुलाबाट ड्राइभ गरिएको फर्मुलाहरु हो. ओके, you can see here we know that हामीले फर्मुला ड्राइभ गरिसकेका छौं. त्यही भएर भनेको है. We know that a plus b whole cube को फर्मुला के हो त? a plus b whole cube को फर्मुला हामीले एउटा फर्मुला यहाँ ड्राइभ गरिसकेका छौं. डाइरेक्टली you can write here a cube plus b cube plus 3ab a plus b हो.
Okay, isn't this एउटा formula है? यहाँ भर्खर हामीले डिराइभ गरेका छौं, त्यही भएर डाइरेक्टली we can write. So then what we can write here? अब a cube plus b cube को भ्यालु चाहिएको छ भने यो 3ab a plus b लाई let's take on the left hand side. Okay, so it will be a plus b whole cube minus 3ab a plus b is equals to a cube plus b cube. Okay, यसलाई हामी arrange गरेर let's write by arranging a cube plus b cube लाई you can write on the left hand side and all others on the right hand side. Let the whole exchange गर्दा त केही पनि चेन्ज हुँदैन. Therefore, you भनेको यसलाई हामीले let's write here on the left hand side. A cube plus b cube is equals to a plus b whole cube minus 3ab a plus b. Look at here, same formula. यो formula र यो त एउटै हो. Okay. अब हामी यो formula को help बाट we can derive this one also. यो अब यहाँ derive गर्न यो त एउटा concept बुझिराख्ने हो. Derive गर्न जान्नु पर्छ भन्न खोजे हैन. You have to know the concept. Okay, concept should be clear. कसरी formula आको भन्ने त थाहा हुनु पर्यो. Okay, formula त हामीले directly याद गर्ने हो. And if you forget sometime, then you can derive it also. Derive पनि गर्न सकिन्छ. Okay, then this one is derived here. A cube plus b cube को formula. This one is the expanded form formula, or you can say this is value finding formula. Okay. अब हामीलाई यो factorize formula पनि यसैबाट derive भएको हो. Let's see here. Factorize formula कसरी आउँछ त? Now look at here. Again. अब factorize formula को लागि हामीले यहीबाट स्टार्ट गर्ने हो. यो यही कुरा लेख्ने हो. A cube plus b cube is equals to a plus b whole cube minus 3ab a plus b. Okay. So अब यसमा हामीले के गर्न मिल्छ त? Let's see here. What we can do here? We can take here a plus b common है. यो दुटाबाट हामीले a plus b we can take common. Can we take a plus b common? Look at here. यहाँ पनि a plus b छ. यसमा पनि a plus b को क्यूब छ. Okay. So remaining के हुन्छ? a plus b को square. किन भन्दा a plus b is already taken here common. Remaining is a plus b square. Then minus यतापट्टि remaining के हुन्छ त? 3ab. A plus b is already common. Okay. So a plus b, let's use the formula here. यहाँ त a square plus 2ab plus b square हुन्छ formula. Minus 3ab. Okay. So it will be a plus b. यो भनेको a square 2ab minus 3ab भनेको minus ab हुन्छ. And then plus b square. Look at here. This is also derived here. A cube plus b cube is equals to a plus b, a square minus ab plus b square. यसरी हामीले सबै फर्मुलाहरु derived formula हो है. So we have already written here the formula for a cube plus b cube, a cube plus b cube. Okay, let's write the formula for a cube minus b cube. Exactly correct, right? A cube minus b cube is equals to, the formula is a minus b. Okay, so we can write here a square plus ab plus b square. This is this one. Okay, this is the one formula. This is the factorized formula. And another one formula is a cube minus b cube is equals to, we can write here a minus b whole cube. Okay, then plus 3ab and then a minus b. Okay, this is the another formula. This formula is the expanded form formula or value finding formula. Okay, यो formula लाई पनि हामीले, you can see here, हामीले a minus b को whole cube को formula we have already written. लेखिनै सकेका छौं है. We know that a minus b whole cube is equals to a cube minus, के हामीले derive नै गरेका छैनौं a minus b whole cube को लागि. A cube minus 3a square b plus 3ab square. Okay, then plus b cube. This is the, sorry, minus हुन्छ है, minus b cube. यो फर्मुला चाहिँ a minus b को whole cube को फर्मुला हो है. a cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. यो एउटा फर्मुला भयो. योसँग चाहिँ यसको फ्याक्टराइज फर्मुला भनेको a minus b cube को फर्मुला के हुन्छ त? a minus b into a minus b into a minus b. Okay, so you can just write here a minus b and a minus b whole square. And if you know the formula here, a minus b into, this is a square minus 2ab plus b square. This is the formula for
a minus b whole square. Okay, now you can multiply here. A ले a square minus 2ab plus b square सँग multiply गर्छ भने minus b ले पनि a square minus 2ab plus b square सँगै के गर्छ multiply गर्छ. Now let's write here. A into a square is a cube minus 2a square b. Simply I am multiplying here. है यसरी multiply गरिरहेको छु. And then a into b square is ab square minus a b into a square is a square b minus into minus plus, okay, 2ab square, then minus b into plus b square is minus b cube. So this formula is a square minus 2a square b minus a square b means minus 3a square b. ab square plus 2ab square means 3ab square, then minus b cube. Okay, so we derived this one formula. यो formula आइसक्यो है. अब यही formula मा हामीले यो simply यही formula लाई a minus b को whole cube is equals to arrange गरेर लेख्यो भने then you can write here a cube then minus b cube. Okay, then minus 3a square b plus 3ab square. So now let's take here the right here a cube minus b cube, then minus 3ab can be taken common. Minus 3ab भयो. Remaining के छ a. यो minus common आएको हुनाले plus minus मा चेन्ज हुन्छ minus b. Okay, so यहाँ हामीले a minus b cube को formula चाहिँ लेख्यौं, that is a cube minus b cube minus 3ab a minus b. अब हामीले यही formula बाट यो formula हरु derived भएको हो. Okay, so let's see here. यही formula बाट we can derive these two formula here. So let's write how to derive. Okay, अब हामीले find out गरिसकेका छौं. यहाँ के find out गरिसकेका छौं त? Okay, we know that a minus b को cube भनेको चाहिँ a cube minus b cube then minus 3ab a minus b. Okay, this is the formula. So now let's take this minus term minus 3ab a minus b this side. Okay, it will be a minus b cube. Okay, when 3ab a minus b comes on the left hand side, it will be plus 3ab a minus b, and here as it is a cube minus b cube. Look at here, this is the second one formula. Okay, यो चाहिँ कुन formula हो? The second one formula. Therefore you can completely exchange गर्दाखेरि यो a cube minus b cube हुन्छ, and on another side a minus b cube plus 3ab a minus b we can write. Okay, this is the expanded form formula, value finding formula. यही formula हो. You can see here a minus b whole cube plus 3ab a minus b. Okay, अब फेरि अर्को again अब हामीले यो first formula derive गर्नु पर्यो. यो formula derive गर्नु पर्यो भने again we will take the help of the same formula. यसैको help लिन्छौं है. We will write here a cube minus b cube, then this as it is a minus b को cube. Okay, then plus 3ab a minus b. Okay, यही formula को help लिने किनभने we have already derived. अब यही formula बाट now we can find the 8th number formula here. This is equals to, you can take here common a minus b and a minus b common. A minus b will be common. If a minus b is common, a minus b square remain here. A minus b whole square, then plus 3ab. Okay, so you can write here a minus b. Now let's use the formula for a minus b whole square. A square minus 2ab plus b square then plus 3ab. So this will be a minus b. Okay, here a square then plus ab plus b square. Look at this is the 8th number one formula. Therefore a cube minus b cube is equals to, we can write here a minus b a square plus ab plus b square. Okay, so this is अब एकै पटकमा फर्मुला युज गर्न जानु परिहाल्यो है. हामीलाई जहाँ युज गर्नु छ you need to know at once. त्यहाँ फर्मुला को युज हुन थाल्यो भने then you have to remember all these formulae